ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഓഡിയോ ടെക്കി. നമ്മളിപ്രാവശ്യം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രോ ഓഡിയോ അല്ല, പ്രോ ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് അല്ല, ഒരു ഗിറ്റാർ ആമ്പാണ് നമ്മളിപ്രാവശ്യം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാർഷലിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റാക്കാണ്, കോഡ് 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കോഡ് 100 ഒരു ആമ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് കോഡ് 100 തന്നെ 4x12 ഗിറ്റാർ ക്യാബിനറ്റാണ്. അപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, മിസ്റ്റർ ലോയ്ഡ്. വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. പുള്ളി എൻ്റെ കൊളീഗാണ്, എൻ്റെ കൂടെ അമേരിക്കൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പുള്ളി ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു ഗായകനും കൂടിയാണ്. സോ ലോയ്ഡ്, യു ട്രൈഡ് വിത്ത് ദിസ് ആംപ്, റൈറ്റ്? So I tried to try with the amp. It's an amazing amp. So how do you feel with this one?
It's got a ton of power, a lot of different unique sounds. Just the sound is incredible. It really is. It's an amazing amp. I'm surprised by the bright sounds and how it picks up. But I've got an old guitar. This isn't a very good guitar, and it just sounds fantastic through this amp. So which guitar you are using right now? This is it's a Les Paul copy, but it's a man guitar. It's right out of Japan. It's just a cheap $200-300 guitar. So yeah, but I've had it for a long time. It was my brother's, and unfortunately my brother passed away, so this is what I play now. Okay. So yeah. So how many years you are playing with the guitar and singing? So I used to play bass, but I've been playing the guitar maybe the last 8-9 years now. Yeah, and I like it. I like it a lot better. So a lot better than bass. Although I love the bass too. ഈ ആമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് ആപ്പാണ്. മാർഷൽ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിമോട്ട് ആപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഫുഡ് സ്വിച്ച് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് ആപ്പ് വഴി ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു വെക്കാം. You have tried different amplifiers, right? Yeah. So what do you think different with the other amps and this one? Well, I've actually got a Marshall, not a stack like this, but I've got a Marshall at home, and I love it's a tube amp. But what I'm surprised by is just how much power and oomph, how much drive this amp has. It's incredible compared to mine. I've also used a Fender amp and another amp. It's called an acoustic. It's just another little tube amp. But this is by far the best amp I've ever played through. Yeah. So this is the first amp stack you are playing with. Yeah. Okay. So you have tried different tones, right? So which tone you like more? Well, I've tried several. Is there one you want to hear? Or what, yeah, sure. What do you want to hear? You want to try Sweet Home Alabama or something like that? So which preset do you like more on this one?
Well, I think there's over 30 presets on it, right? This one is called 1962, Yeah. and it's kind of a grungier, hard sound. So if you wanted to play some blues type stuff with an edge to it, I think this one will work good at. So 1962. So that's got a real grungy kind of sound. And, yeah, it's got an edge to it. Yeah. The other one was called American. Yeah. So this has got a bit of delay on it. And so maybe a song like this for. Sorry, I think, am I ready? So sort of a chugging song like this. But what's nice about it is this tone. So it's got a really nice kind of echoey sound for a song like that. Yeah, it's so that's a good one. And there, things like La Bamba. So if you go to the solo. Actually, the nice thing about this one too, it's the mute that you can use with it. And it kind of, with that echo delay, it kind of just sounds good with the mute too. So yeah, those are two presets I think that are pretty cool. Yeah. This one is big chunk, right? Yeah, big chunk. So this would be a good one for a heavier song, something like maybe something by AC/DC, like. Something like that, it's got a good sound, like a real sort of strong, powerful song sound for a kind of a more of a hard rock sound. Yeah. So. ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം ബോക്സസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. All the presets are coming from the head only. We don't have any other external devices. What's your opinion about it? Oh, I love this amp. I think it's amazing. Actually, I wish I owned it. It's just so powerful. Like we don't even have the volume up on this. It's just idling right now. Your gain is way down, and yet there's just so much power. We could easily fill this room with this amp. Yeah. ഇതിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും 12 o'clockലാണ് വോളിയൂമും പിന്നെ അതുപോലെ മാസ്റ്റേഴ്സും ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 2 o'clock. So the volume is too high, better than whatever amplifiers we have. We had it before, right? Right. Yeah. Oh yeah, we had it really high before. Yeah. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് പുള്ളിയുടെ ഒരു മാർഷലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ആമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ല വോളിയം ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും കുറച്ച് വോളിയത്തിൽ ഒരു ഗെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വോളിയം സ്ട്രക്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വോളിയം നല്ലൊരു
സൗണ്ട് ഇതൊന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Oh, no, thank you for letting me play through your amp. It's awesome. Thank you. Okay.